I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods.
Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. Item number 3, माननीय वित्त मंत्री जी. Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है. बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है. सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. Compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. Or కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. సామాన్యులు సైతం ఫైల్ చేసేలా అందులో మార్పులు చేశారు.
సులభమైన పద్ధతిలోనే ఫారాలను త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. చిన్న పన్ను చెల్లింపుదారుల కోసం ప్రత్యేక పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది కేంద్రం. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టాన్ని తీసుకువచ్చింది. సామాన్యులు సైతం ఆదాయపు పన్నును ఫైల్ చేసేలా పన్ను చట్టంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకురానున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. ఫైల్ చేసే ఫారాలను త్వరలోనే అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు. అలాగే రహదారి ప్రమాదాల పరిహారం వడ్డీపై పన్ను తొలగింపు ఉంటుందన్నారు. సవరించిన పన్ను రిటర్న్ల దాఖలు గడువు పెంపు ఉంటుందని అన్నారు. డిసెంబర్ 31 నుంచి మార్చి 31 వరకు పొడిగింపు, విదేశీ యాత్రలపై ట్యాక్స్ తగ్గింపు ఉంటుందన్నారు. ఇక చదువులు, వైద్యంపై TCS 5% నుంచి 2% తగ్గింపు అందించనున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే మ్యాన్ పవర్ సరఫరా చేసే సంస్థలపై TDS తగ్గిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఆదాయపు పన్ను అంశంలో మరో కీలక ప్రకటన చేసింది కేంద్రం. పన్ను ఎగవేతదారులకు జైలు శిక్ష నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు. ఎవరైనా పన్ను ఎగవేస్తే 30% పెనాల్టీ విధించాలని నిర్ణయించారు. అంటే తమ ఆదాయాన్ని దాచిపెట్టే వారికి ఇకపై 30% వరకు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. With ఇప్పుడు అందుతున్న బ్రేకింగ్ న్యూస్. స్టాక్ మార్కెట్లపై బడ్జెట్ ఎఫెక్ట్ పడింది. దీంతో స్టాక్ మార్కెట్లు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. సెన్సెక్స్ 1600 పాయింట్లు నష్టపోయింది. అలాగే నిఫ్టీ 500 పాయింట్ల లాస్లో ట్రేడ్ అవుతోంది. మనం దానికి సంబంధించిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాము. స్టాక్ మార్కెట్లన్నీ కూడా భారీ నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. 1900 పాయింట్లకు పైగా సెన్సెక్స్ నష్టంలో ట్రేడ్ అవుతోంది. 600 పాయింట్లకు పైగా నష్టంలో నిఫ్టీ కొనసాగుతోంది. కొద్దిసేపటి క్రితమే బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. అయితే ఆ బడ్జెట్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఇవాళ స్టాక్ మార్కెట్లపైన స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఒక్కసారిగా స్టాక్ మార్కెట్లన్నీ కూడా భారీ నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. సెన్సెక్స్ 1600 పాయింట్లు, అలాగే నిఫ్టీ 550 పాయింట్ల లాస్లో ట్రేడ్ అవుతోంది. స్టాక్ మార్కెట్ల పైన బడ్జెట్ ప్రభావం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. భారీ నష్టాలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి స్టాక్ మార్కెట్లు. సెన్సెక్స్ 1600, అలాగే నిఫ్టీ 550 పాయింట్ల లాస్తో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఇవాళ పార్లమెంట్